Et bonjour à tous, c'est Samir Hanling, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le dernier chef-d'œuvre de Monolith Soft. Dernier, pas tout à fait, il a déjà existé une première fois sur la Wii U, on ne le présente plus, Xenoblade Chronicles X, Définitive Audition. Quoi dire, franchement, je vais éviter les banalités, vous connaissez mon amour pour la saga des Xenoblade. C'est un épisode à part dans la chronologie, mais c'est un épisode que j'adore. Un épisode qui d'ailleurs m'avait un peu frustré à l'époque, lors de sa première sortie, quand je suis arrivé à la fin du jeu. Parce que c'était le premier Xenoblade qui se finissait sur un cliffhanger. Et, oh mon dieu, surtout, quel cliffhanger sur lequel on nous laissait. Et je dois admettre que j'ai été frustré pendant des années de ne pas connaître la fin de l'histoire. Et Monolith Soft, à première vue, nous a entendu. Attendez, je vais baisser, voilà. On baisse un peu la musique, sinon vous n'allez pas m'entendre. Et donc Monolith Soft nous a entendu et a sorti, en plus de cette version remaster, mais remaster dans les grandes lignes. C'est plus un remake, quand même, sur beaucoup de choses. Donc, dans cette version remaster, nous a rajouté une fin supplémentaire, un épisode supplémentaire qui permettrait de clôturer l'arc ouvert par cet épisode. Quoi dire de plus let's go. Je vous informe tout de suite que donc nous ne sommes pas sur la Switch. C'est clair et net. Je tenais à offrir à Xenoblade Chronicles X le maximum de ses possibilités. Donc nous sommes sur la version émulateur, d'accord? Je le dis haut et fort. Par contre, j'ai à côté de moi la version Switch. D'accord? Si jamais la version émulateur venait à trop à cracher, c'est possible, mais d'après les tests que j'ai fait, ça devrait tenir. On basculera sur la version Switch. Donc sachez-le, j'ai la version Switch, je la possède. Il n'y a pas de problème, j'y ai joué un petit peu ce matin quand les jeux étaient disponibles. Donc légalement, je suis dans mon bon droit. D'accord, c'est juste que je tiens à offrir au jeu des graphismes 4K. Voilà. Avec toutes les améliorations possibles et offertes par l'intelligence artificielle, le FSR et tout ce qui va avec. On va lancer le jeu, je vais vous laisser profiter de la cinématique d'intro et on se retrouve à la création du personnage.
July 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Their weapons were terrifying and powerful beyond human reckoning. Our planet was overrun, its surface reduced to ash and rubble in the blink of an eye. The Coalition government knew the war was coming. In response, they prepared the Earth-Life Colonization Project, Project Exodus. Interstellar arcs were launched all across the planet, from every major city on Earth. Bravely, we leapt from our cradle, our home for the last 4.5 billion years. But most of the arcs never even made it out of the atmosphere. Only a small handful managed to escape. Among them was our ship, the White Whale. After leaving Earth behind, we spent 2 years wandering in space, searching. We thought of ourselves as the lucky ones, the pioneers who would settle a new world. But our past caught up with us, literally. The alien blitz was unrelenting. If not for the efforts of a lone hero, we would never have survived. Our ship took heavy damage. We lost control. With our flight systems down, the White Whale was pulled into the gravitational field of a nearby planet, its hull shattering and breaking to pieces as we plummeted toward the surface. Since then, 2 months have passed. Et voilà, donc 2 mois s'est passé depuis donc la destruction de la Terre. Je n'en dis pas plus, bien entendu, pour ne pas vous spoil. Donc vous allez voir, donc ce Xenoblade là, il est vraiment à part dans la chronologie, et même j'ai envie de dire dans la temporalité et aussi dans l'espace-temps, par rapport aux autres Xenoblade. Ils étaient tous liés pour les numéroter, mais celui-là est vraiment à part. Mais nous verrons peut-être qu'avec un peu de chance, le nouvel épisode permet d'ancrer ce Xenoblade avec les autres. À la base, donc c'était un épisode axé plutôt multijoueur, donc vous allez voir que notre personnage ne va plus être vraiment au centre de l'histoire, ce n'est plus lui le protagoniste, ça va être une personne qu'on va d'ailleurs découvrir quasiment immédiatement après la création du personnage, qui elle sera l'élément central de l'histoire, et nous sommes finalement qu'un sidekick. Malgré tout, donc c'était une composante multijoueur, donc ça nous permettait donc de pouvoir personnaliser vraiment autant que possible notre avatar, mais bon, par contre, il aura moins de personnalité que ne peut l'avoir un Shulk, un Rex ou un Noah. Allez, on va créer notre personnage. Je vais rester sur la tête de base parce que j'ai fait un petit test et il est plutôt expressif avec la tête de base. Je vais par contre le rendre un petit peu plus grand, voilà. Pour ce qui est de sa personnalisation, alors vous voyez des trucs de base, des cicatrices, des grandes beautés, on peut même modifier les joues, on peut modifier donc ces styles capillaires, et en fait en fonction de chaque tête il y a un style capillaire différent. Bon, c'est d'ailleurs un peu dommage, personnellement j'aurais bien pris d'autres styles que ceux-là. Alors est-ce que par contre on va prendre celui-là? Oui. Alors pour ce qui est ouais, j'aime bien celui-là. Pour ce qui est des yeux, on va rester sur des yeux simples. J'aime pas trop se jouer avec ça. Pour ce qui est ensuite, on a donc on peut faire des tatouages. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt ce côté-là. Voilà. La voix héroïque. Hop, non, pardon.
Moi, ça sera ça, voilà, que je comprendrai. Et on va commencer avec cet avatar-là. Et je me tais à nouveau. Attention, external access confirmed. Disengaging stasis in 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Releasing hatch. Please stand clear. Hey there. Looks like you're all in one piece. Careful. Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate. Your pod is the only one around that landed intact. Good thing I found you. My name's Elma. You want to tell me yours? You don't even remember your own name? It must be the stasis hangover. That's not good. Just try and focus, all right? Ok, donc on va choisir le nom, je vous laisse deviner, hein, c'est toujours le même. Je vais en profiter le temps de d'écrire, donc pour ceux qui ont fait le jeu à l'époque de la Wii U, je pense que vous l'avez tout de suite remarqué, sur Elma ça se voit immédiatement. Il y a une sacrée amélioration, c'est au niveau du faciès des personnages. On va pas se mentir, lors de la sortie de Xenoblade 1 et Xenoblade X, le début, les monolithes n'étaient pas bons du tout. D'accord, pas bons du tout sur la création donc de visages. Mais il y a eu une sacrée amélioration depuis plusieurs années, et notamment avec Xenoblade 2 et le 3 qui ont suivi. Et là, je dois admettre que quand j'ai testé le jeu, déjà il y a quelques jours, donc sur une ROM donc, qui circulait en ligne, j'ai été frappé par l'amélioration graphique au niveau donc des visages. Voilà, donc regardez bien, regardez voilà, vraiment tous les petits mouvements autour des yeux, les mouvements des paupières et tout ça, vous verrez, ça va transcrire énormément d'émotions, ce qui va d'ailleurs les rendre beaucoup encore plus vivants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Hop, je valide, et c'est parti. Good, there we go. What else you remember? It'll come. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. One step at a time, all right? First things first, you'll be needing a weapon. There you go. All right, let's get going. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, quand elle a pris son arme dans sa poche pour nous la donner, le léger plissement de l'œil, ça se voit à peine, hein, c'est vraiment très peu visible, mais ça change tout. Franchement, en termes de transcription des émotions, c'est vraiment c'est sublime.
Là-dessus, ils ont fait un sacré travail. Et franchement, si tout le reste du jeu, il est comme ça, je sens que ça va être encore une masterclass vraiment super. Rien que déjà, niveau graphisme, hein, on est pas mal. Hein. Ok, on est sur une version, sur une ROM, hein, donc on n'est pas sur la Switch elle-même, mais ça n'empêche que pour l'avoir testé, on est très proche de ça. Là, il y a un peu moins de flou, mais ça n'empêche qu'on est sur cette qualité-là. C'est un truc de dingue sur la Switch. J'ai jamais vu ça. Ils ont dépassé le matériau original. Most of the white whale's life pods didn't survive the crash, like this one. You're one of the lucky few. Right. You don't even remember the white whale, do you? You know, the L002? The ship we escaped Earth on? You remember Earth, right? Planet Earth. Your homeworld. Or rather, it used to be anyway. Unfortunately, it was caught in a battle between two alien forces. And destroyed. Ring any bells? Don't feel bad. It's one memory I'd like to forget. I know. It's been following me for a while now. I didn't want to alarm you, but we're going to need to defend ourselves. You up to the task? Ok, bon, on se lance dans le combat dès le début, mais c'était prévisible. Hop, donc là on est quand même sur quelque chose d'assez proche hein, de Xenoblade 1. Une des jauges qui vont se remplir. On a deux types d'armes par contre, donc on a le flingue et on a, voilà, pour l'instant, l'épée. Enfin l'épée, le couteau surtout. La jauge va se remplir, on les utilise, bon rien de spécial. Il y a des systèmes donc d'infliger plus de dégâts si on est sur le flanc, des trucs dans ce genre-là, donc des choses qu'on connaît très bien de Xenoblade 1. You're not half bad. There's plenty of work back in the city for someone who knows how to handle a weapon, you know. Then you're interested. In that case, I might have just the job for you. But anyway, we can talk more details later. For now, let's keep moving. Ok. Donc là, pour l'instant, on va avancer tranquillement. On va pas s'embêter plus que de raison. J'ai désactivé tout ce qui était aide visuelle. Hein, je me limite du peu que nous offrira le jeu. J'ai pas envie d'avoir toutes les astuces. On les fera de notre côté. Hein. Là-dessus, ça sera pas gênant. Donc, les monstres, vous allez voir, en fait, on peut les attaquer à plusieurs niveaux. Avec R et A et R et Y, en fait, on peut switcher donc d'un membre à l'autre. Et en fait, détruire un membre, ça va offrir plusieurs possibilités. Déjà, de 1, ça va forcément lui faire perdre beaucoup plus de vie d'un seul coup. Et surtout, ça va permettre donc de faire tomber des récompenses différentes en fonction des membres que vous aurez coupés ou non. Donc des récompenses de monstres, mais pas que, hein, ça peut être aussi des coffres supplémentaires, ça peut être d'autres choses.
Nice work. They're off guard. Stagger them with a melee attack. Là, on va essayer de se faire pas mal de monstres, histoire donc d'avoir un bon niveau quand on arrivera en ville. Le but quand même de ce Xenoblade, c'est de pas prendre de retard. Même s'il va y avoir beaucoup de quêtes secondaires, moins on prend de retard, mieux on supportera à la fin. Elle est où? D'accord, elle était derrière. Des petites sauvegardes, on va en faire de temps en temps, juste pour contrer si jamais le jeu venait à cracher. Donc vous voyez en fait, quand on cible donc un appendice, sous la barre de vie du monstre qui s'affiche au-dessous de lui, il y a une barre jaune, qui est en fait la barre de vie de l'appendice. Donc bien sûr, ramener la barre de vie de l'appendice à 0 permet donc la destruction du fameux appendice. Hop. Allez. Donc on peut aussi donner des ordres, donc voilà, vous avez des ordres au niveau des combats, donc faites ce qui vous plaît, tir concentré par exemple. En fait, on peut donner des ordres ici, par exemple quand on aura plus tard l'escale, donc ce sont les robots, on pourra dire de rentrer, de sortir pour combattre. Il y aura un mode spécial qui s'appelle le méta-mode, mais ça on verra bien plus tard, même je ne me souviens même plus du tout. Voilà, il y a plein de trucs donc voilà, d'ordres qu'on peut donner à nos alliés pour nous aider dans la manière de combattre avec eux. Hop, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le potamus pierre. Je vais me reculer un peu. Parce que les monstres sont vite gros, donc c'est compliqué de se repérer, voilà. Hop, donc là j'ai détruit une nouvelle membrane. Voilà, et puis bah, vous l'avez vu, en fait, certains monstres ils peuvent en avoir, mais alors 3, 4 ou 5, et puis plus ils auront de vie, plus bah, on aura le temps de détruire les appendices. Pareil, donc à l'inverse du dernier Xenoblade, celui-là n'a qu'un seul niveau de difficulté. D'accord, on s'amuse pas à jouer en mode difficile. Il y a un mode de difficulté, le même identique pour tout le monde. Voilà. Bon, c'était un peu logique, hein, c'était comme on avait dit, c'était un jeu multijoueur à la base, donc ils ne se sont pas embêtés à créer différents modes de difficulté pour que certains jouent en difficile, d'autres en jouent en moyen. Là, il n'y en a qu'un seul, et en fait, vous verrez, il y a plusieurs types de monstres. Il y aura des boss, il y aura plein de trucs, et donc comme dans les autres Xenoblade, mais en plus stratégique, par contre. Beaucoup plus stratégique. J'ai pris un pied énorme sur la Wii U à créer des stratégies pour tuer les boss. Franchement, c'était... on n'y va pas aussi simplement avec la fleur au fusil pour tuer les boss. Là, c'est vraiment très réfléchi. Le niveau ne fait pas tout. Moi pour l'instant je préfère le fusil, je trouve qu'il fait bien plus mal que le couteau. Le couteau pour l'instant il a un temps d'exécution un peu lent, donc pour l'instant c'est pas celui que je préfère. Ah oui, et petite sauvegarde avant si jamais ça venait à cracher. Et alors là je vais vous laisser profiter de la plus belle cinématique, et je me la suis déjà faite 5 fois ces 3 derniers jours et je ne m'en passe pas. Allez, hop.
The rain's starting to let up, just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this. Pretty wild, huh? They're all indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigents down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Donc voilà, c'est ce que je disais. Franchement, la chute d'eau, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. C'est vraiment magnifique. D'ici, vous pouvez voir l'unité résidentielle de la Grande Blanche à l'est. On l'appelle l'habitat. Si vous suivez le sommet de la falaise, vous l'atteindrez sans problème. Si vous tombez des falaises, ne vous affolez pas, continuez vers l'est jusqu'à l'habitat et évitez les monstres les plus dangereux. C'est ce que disait donc Elma. Passer par en bas, ça peut paraître bien, mais il y a des gros monstres à devoir éviter. Ça, en fait, ce sont des camps de base sur lesquels on peut s'arrêter, prendre une pause et changer l'heure du jour, si jamais on veut. Donc, comme vous voyez, on a craché en moins de 30 secondes, on est retour en jeu. Donc je pense qu'on va pouvoir rester sur cette version-là. Ok, si on crache toutes les demi-heures, ça va pas être drôle, mais je pense que c'est acceptable. Juste espérer qu'on ne crache pas dans les moments les plus intenses. Ça me casserait vite. Ça m'emmerderait bien. Mais bon. Après, on a le temps de recevoir des correctifs. Hein, cette version.
Damn, nice work. Shadow strike. Assault hammer! Throw armor! Flame grenade! Light. Flinger. Now, close in and clean up! Now it's my turn. Now, close in and clean up! Slide. Flinger. Team never loses! Nice work. Ok. On va se faire plein de cochons. Celui-là, on va éviter, level 4. Je peux pas. Celui-là est un peu spécial à tuer. Open fire! Follow Je me! peux toujours tenter, mais je pense que je vais me faire des fois. Assault hammer! Ouais, tu veux pas. Ah non, je sais pas. Use an aura. Get control of the Flame battle. grenade! Throw armor! That would have dent it. Move in and keep the rhythm going. Slide. Flinger. Victory is ours! I never imagined this is where life was going to take me. Ok, alors petite sauvegarde rapide, parce qu'on va faire 2-3 petites modifications. Donc dans le jeu, il y a des possibilités, donc, comme tout RPG qui se respecte, surtout les JRPG. Pardon, désolé, j'ai une notification. On a des arts, donc les arts, ce sont les compétences qu'on peut utiliser en combat. On peut les améliorer. Vous voyez en bas à droite, donc il y a des points pour renforcer les compétences. J'en ai 20 au total. Et donc pour améliorer la compétence que j'ai actuellement, il faut 4 points. Donc on va pouvoir déjà améliorer les armes d'un ou deux niveaux. Je sais pas de combien va nous permettre le jeu. D'accord, donc c'est 4 et 12 ensuite. Donc déjà on va tout renforcer déjà niveau 1. Et puis on verra après en fonction en tuant d'autres ennemis pour en avoir au niveau suivant. Hop, pareil, il fait pareil pour elle, voilà. Ce qui va déjà nous permettre d'être beaucoup plus puissant. Bah là déjà vous voyez c'est 6 pour celui-là. Aussi pour celui-là, donc là on n'a pas pu. Ensuite, donc on a des équipements de mode, alors c'est permet de garder en fait... Est-ce qu'on a quelque chose pour nous, notre personnage? Non, par contre pour Elma on va en avoir. Voilà, c'est pour garder en fait l'apparence du personnage. Donc moi Elma, je vous le dis de suite, en fait, je vais lui laisser son équipement de base. Je l'aime bien en rouge comme ça, elle est très bien pour moi. C'est bien la version fermée, c'est ça. Voilà, comme ça, quoi qu'on lui équipe, elle apportera toujours cet équipement-là visuellement. Bon allez, ce level 4, on va essayer, voilà. Donc, on vise la jambe et on va essayer de faire les attaques. Assault hammer! Flame grenade! Throw armor! Allez. I'm off balance. Didn't see that coming. Gun him down! I'll Ah, top en fait, voilà, il va falloir niquer ses jambes. Scream edge. Roger. What? Throw Slide. flame grenade! Move in and strike. They're They're tough. Touching up. Roger. I'm in trouble. Heal me. Assault hammer! Upper hand. Alright. You look a new man. Ah non, nickel.
fait une petite sauvegarde, désolé. J'ai fait les modifications sur mes compétences, mais je n'ai pas sauvegardé. Voilà, donc vous voyez, en plus on se prend des points de combat. En fait, à chaque monstre qu'on va tuer, on va se prendre des points de combat. Et plus on va tuer de monstres, et plus on pourra augmenter une autre. Let's see what you've got. Shadow strike. Infuriate! Chrome armor! Assault hammer! Alright, you're in for it. Now, close in and clean up. Yes! Now get in close! Destroyed. Move in and strike. Shadow strike. Victory is ours! Nice work. I'll get the jump on him! Attack up Now close! it's my turn. Appendage destroyed. Move in and strike. Okay! Here comes the pain! Flame grenade! Scream and nice. Move in and do some Chrome damage. armor! Okay! Here comes the pain! Now, close in and clean up! Infuriate! This ain't never lose! It's true on Ok. any. Pour l'instant, rien de spécial, c'est très facile. Open fire! Follow me! Target in sight. Assault hammer! Blast them before they get up! Là pour l'instant je fais exprès, voilà, c'est pour prendre des levels. Shadow Ce que j'aimerais strike. bien c'est qu'on atteigne le level 5 d'ici à ce qu'on arrive au vaisseau là-bas. Un vaisseau. IP, canot de sauvetage, arche. À vous de voir quel qualificatif on va lui donner. Open fire! Follow me! Target in sight. Shadow strike. Okay! Here comes the pain! Move in and do some damage. Chrome armor! Infuriate! Appendage destroyed. Move in and strike. Okay! Early Here bird. comes the pain! Slide. Splinter. That could have taken him. On it! Move in and Take keep this. them going. Upper hand. Et là putain il a la tête Move dure, in hein. and do some damage. Victory is ours! Nice work. Là par contre celui-là on va pas le faire, hein, il est level 6, on a que level 4. On va éviter de l'attaquer. Pas fou non plus le petit. Par contre de ce que j'ai vu, j'ai looté de l'équipement. Alors, déjà est-ce qu'on donc on a un meilleur couteau. Alors on a un fusil d'assaut, donc ça c'est celui que j'utilise déjà, non c'est celui-là, celui que j'utilise déjà. Donc j'en ai looté un mais il est moins bien, donc ça sert pas trop à grand chose. Bon Elma de ce que je viens de voir, elle a looté des trucs mais ça sera pas utile. Le monocle prototype, ok, bon, c'est un légendaire donc autant qu'on le mette. Pour ce qui est ici, l'armure, bon, meilleure résistance physique pour le début. Les résistances gravité, électrique, tout ça, pour l'instant, on n'a pas besoin de trop s'en occuper. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie physique. Très bon, manicle, ça c'est pour l'instant, j'ai rien de spécial. Là, par contre, j'ai le gantelet, voilà, donc le gantelet droite pour de survie. Hop, on va le mettre, et pantalon, il n'y a rien de spécial. Et déjà, vous voyez, on commence déjà à ressembler à rien du tout. Mais bon, on sera plus résistant, donc on passe. Et puis, bah, c'est notre personnage principal. Le secondaire, on va leur faire garder leur tenue normale. We can do this! Let's see what you've got. Nice. Move in and do some damage. Okay! Shadow Comes the strike. pain! Assault hammer! Destroyed. Move in and strike. Flame grenade! Scream edge. Chrome armor! Infuriate! Some nice. Move in and do some damage. Slide. Splinter. Ben, dire que toi, je voulais te laisser en vie. Bah, franchement. La prochaine fois, je te laisserai pas du tout en vie. Shadow strike.
Flame grenade! Victory is ours! Nice work. Là, vous avez remarqué, on a un cycle jour-nuit. Très pratique. Open fire! Follow Target in sight. Shadow strike. Okay, here comes the pain! Flame grenade! Chrome armor! Infuriate burst! That should have done it. Move in and keep the rhythm going. Slide. Almost there! Give me strength! Voilà, level 5. Hop, dernière sauvegarde avant d'arriver à la ville. Je suis déjà en 7 de ma classe. Alors oui, voilà. Vous voyez en bas, donc vous avez donc l'XP, donc level 5, 17 d'XP. Et vous avez à côté la classe, qui en fait, chaque personnage va pouvoir avoir des classes différentes. Il va faire EP, en fil de la partie. Quand une classe atteint level 10, on peut passer à la suivante et monter, sachant qu'on va pouvoir switcher en fait, d'une classe à l'autre. Donc on n'est pas limité dans notre perso. Un perso peut très bien être à la fois, peut devenir très bien défensif un coup, puis soigneur, puis offensif. Voilà, en fait on va pas être limité. Aussi bien d'ailleurs sur notre personnage principal, mais il me semble aussi au niveau des secondaires. À revoir ceci dit pour les secondaires, je me souviens pas tout à fait. Peut-être que je dis des bêtises pour les secondaires, en tout cas pour le principal, là lui c'est sûr. Et donc pour EP donc les points de place, en fait, tout ce qui suffit c'est de faire des quêtes et de tuer des monstres. Principalement tuer des monstres d'ailleurs, ça augmente bien les points de classe. Looks a lot bigger up close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The white whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least. That's the west gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Grexes. And they're riled. C'est pas guet-apens. We can't leave them roaming here, not this close to the gate. We're gonna have to take them down. You ready? We have no choice Voilà, but to fight. l'une des raisons de pourquoi acheter une EP, c'était surtout pour ça. Target in sight. Now, Parce que je savais qu'on allait avoir un combat ici et que voilà. Flame grenade! Une fois qu'on a fait ce combat là, c'est facile. Now, close in and clean up. Recuperate. Easy now. Play it safe with an aura. Shadow strike. Suck tight. Move in and do some damage. Flame grenade. Appendage destroyed. Move in. It's a shame we had to settle near so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile, but they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory.
Alors tiens, bon, profitons qu'on a un peu de temps. Donc ils ont parlé tout à l'heure donc de la Grande Blanche. Donc, la Grande Blanche qui est le vaisseau colonisateur sur lequel donc, on a pu s'échapper et qui s'est écrasé sur cette planète. Pour les puristes qui ont un peu lu dans leur jeunesse, la Grande Blanche fait référence donc à Moby Dick. D'ailleurs vous l'entendez dans la traduction anglaise des paroles, il parle bien de White Whales. Donc, qui est fait veut dire la baleine blanche. Et la baleine blanche, en fait, est un terme utilisé très souvent dans Moby Dick pour donc la baleine qui est chassée par le capitaine Ahab. Et donc ici, pourquoi ils l'ont appelée la baleine blanche? Parce que elle fuit. Elle fuit donc la personne qui va la chasser. Et donc c'est un petit clin d'œil pour dire que essayez toujours de chasser la baleine blanche, jamais vous n'arriverez à l'avoir. Petit clin d'œil, ça ne change pas la vie de savoir ça. Hop, deuxième cinématique, je vous laisse là. Juste avant qu'il parle, j'adore cette musique. Je l'adore, je la kiffe de dingue. Well, here we are. Not too shabby, huh? For a giant beach spaceship, anyway. But, like it or not, this place is our home now. We took the name from the city it was modeled after back on Earth. We call it New Los Angeles. Welcome to NLA. And so it was that another survivor came to join our band of refugees. Together, we resolved to forge a new way of life here on Mira, come what may. New LA was our beautiful lie to ourselves. Truth is, we were adrift, heading into the unknown. Our native home was gone, swallowed in a shroud of light. And our future was uncertain. We had no idea what fate lay in store for us. Only that we had to keep living in order to see it. How about a quick tour of the facilities to refresh your memory? Let's start with your living quarters. Follow me. Brave citizens of New Los Angeles, good day. This is your Director General, Maurice Chausson. Today, I once again come to you with news I am truly delighted to share.
Yesterday, we repatriated 10 more white whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive and indeed flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Since when? For the rescue and recovery of 2 days all ago, our ma'am. brothers and sisters. I stand here truly humbled and From grateful. political aide to director general in just a few weeks. At this rate, he'll be emperor by next month. For a better NLA and a better tomorrow. Irina? Gwyn? Nice work out there, ma'am. Right. Introductions. Irina Akulov, Gwyn Evans. This one of the survivors, Colonel? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Eh bah décidément, ça va être compliqué ce soir. On commence après start. Décidément, quand ça a décidé que ça ne voudrait pas, ça ne veut pas. Ah non, c'est pas celle-là. Avec ton titre. C'est pas la bonne. Oh putain, je viens de faire 2 fois la même bêtise. Laisse tomber. Start. Ça évitera de recharger trop. Désolé pour ça, mauvais départ. Allez, on recommence. How about a quick tour of the facilities to refresh your memory? Let's start with your living quarters. Follow me. Brave citizens of New Los Angeles, good day. This is your Director General, Maurice Chausson. Today, I once again come to you with news I am truly delighted to share. Yesterday, we repatriated 10 more white whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive and indeed flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Since when? For the rescue and recovery of 2 days all ago, our ma'am. brothers and sisters. I stand here truly humbled and From grateful. political aide to director general in just a few weeks. At this rate, he'll be emperor by next month. For a better NLA and a better tomorrow. Irina? Gwyn? Nice work out there, ma'am. Right. Introductions. Irina Akulov, Gwyn Evans. This one of the survivors, Colonel? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Wait, what? What happened to 10 more crew members? Come on, seriously? Chausson was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. You can call me Irina. I'm with the Interceptors. Me too. Same division. You can call me Mr. Evans. Or just Gwyn. The three of us were in the Coalition forces together, specifically the Special Operations Heavy Armor Training Unit, aka the Skeleton Crew. I was a colonel and Irina a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit.
Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still Colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command either. It's about respect. You've earned it. And the award for best ass kiss goes to... Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Right. We should be going too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. For now, anyway. Là, c'est bon. Pas de crash. Pas de mauvais départ. Ce paquet devait aller à la tour Blade, le gros bâtiment de la ville, donc je ne vois pas comment vous avez pu le rater. C'est vrai que rater un bâtiment comme ça, faut le faire. Damn it! Look, I know what exhaust smells like, and it was exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would ya? Oh, I'm checking. I just seriously doubt... Hey, look at that! The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly! Everything okay? It's not like you to flub a flight check, Lynn. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-whos? Cool. I'm Lynn Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Yeah, well that, doesn't usually happen. We know it doesn't, Lynn. Look, I know what you're thinking. But believe me, young as she may look, and yes, she is young, she's actually one of our top talents. Most of the time, that is. Most of the time. Anyway, you guys heading back to the barracks? Yeah. Why do you ask? As long as you're here, why don't I take you on the transport? It's a great way to see the city. I'll give you the grand tour. That sounds like a great idea. All right, Doug, I think that'll be all for today. You can clean up here and dock the Skell. What? Don't mind the exhaust. I'll take care of it tomorrow.
don't mind it. Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Lynn! Lynn! Voilà, et donc là on peut mettre dans notre équipe déjà. Donc Lynn du peu que j'ai vu, elle a eu une foule de palettes d'émotions simulées sur le visage. Franchement, rien que sur cette cinématique là, tu le vois, tous les plissements, la surprise quand d'ailleurs Elma lui parle, on voit bien qu'elle est surprise, elle ne s'attendait pas du tout à ce que Elma vienne lui parler. Franchement, il y a encore du sacré travail qui a été fait. Monolith Soft, franchement, il ne se contente jamais du petit travail. Franchement, ils vont bien au bout. Not bad, huh? You can see everything from up here. It beats walking, that's for sure. The best way to see NLA. I never get tired of this view. It's like a different city every time. It's certainly come a long way in the last few weeks. But there's still so much to be done. One day at a time. Speaking of which, we don't really have time for a full pleasure cruise here. Why don't you give us the express tour, Lynn? Just the highlights. Okay, you got it. New LA is divided into 4 districts. We departed from the industrial district, where Doug and I were conducting the flight test. It has food production, skill development, you know, industries and stuff. It's also where the West Gate is located, remember? Expect to pass through there fairly often. The only other gate out of the city is in the administrative district, but I'm skipping ahead. Next is the commercial district. Restaurants, galleries, cafes, clothing, groceries, you name it. It's a veritable shopping paradise. The CD is the closest thing to a downtown we've got. It can actually get pretty crowded sometimes. Well, by NLA standards anyway. Day or night, the best and only bargains on the planet. To your right, the residential district. Housing, housing, and more housing. Well, plus a nice park and the cathedral. If you're ever looking for quiet time alone, or want to relax and unwind with a good book, that's the spot. Right? The park is my favorite place to just zone out and chill. And last but not least, our destination, the administrative district, the nerve center at the heart of NLA. Note the distinct dual-level structure here. The upper level holds our administrative tower, home to Blade HQ and the government. Not to mention Armory Alley, as well as the barracks where we live. The lower level there is a hangar complex for Skell maintenance and repairs. And this concludes our tour. We will be landing shortly. Thanks, Lynn. We'll save the rest of orientation for once we're back at the barracks. Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Lin Lee Airlines. Right.
Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. L'allée des armes, c'est bien un vaisseau américain. Il y a carrément une allée des armes. C'était sûr et certain. On est au bon endroit. La tour du Blade. Et donc ça, ce sont des spells. Strength comes from experience. That's true on any planet. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi! Miss Ku. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. At least until he knows enough to be able to make an informed decision. He seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Non,
Parons. Euh, Plus d'informations sur Blade. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Alors, ensuite. Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet, and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and,
Well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the white whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Je me disais donc, j'adore le je suis fatigué de m'entendre moi-même. Ok. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really, really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Vali, tu te sens bien, Miss Koo? Là, t'es à la limite de prendre du plaisir juste en regardant. What? You don't remember what a skell is? That gorgeous exoskeleton that just went by? Basically like the most incredible, awesomest super weapons ever? Lasers, force fields, bipedal and vehicular transformations. Sorry, I get so excited whenever I think about it. Originally, skells were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far, so fast, without Skell technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a Blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Sauvegarde.
This is mission control. We don't have a dispatch system yet, so Blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official Blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah, it's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every Blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of Blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the Scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the Scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Hey. Donc, le tableau de mission pour ce qui est de... donc, des missions, des quêtes secondaires, c'est d'ici que ça va se lancer. Et la console de recrutement qui permet de jouer un mode multijoueur. Ta-da! The Blade Scout console. When the going gets tough, the tough go to the Scout console. You know, to get tougher. If you do end up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one Blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other Blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell Blade without team. Sorta. Anyway, awesome, right? So, you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Ah là là, li. Surexcité de service. Petit enregistrement, je sais, désolé, hein, je fais beaucoup d'enregistrements. Parce que pour l'instant, on est vraiment sur des quêtes où il y a beaucoup de cinématiques. Après, ça ira mieux. So this street's what we call Armory Alley. Blades can requisition equipment from any of the vendors here. I won't lie, most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not only for your personal armor and weapons, what we call ground gear, but for skell equipment as well. You can even buy whole skells. Can you imagine owning your own skell? Huh? Oh, right, the tour. I think all that's left is the heart of Blade itself. Blade Tower. Blade Tower. Ouais. Hey! Donc effectivement, si on a besoin d'acheter, ça sera ici que ça se passera. Maintenant, je me souviens pas d'avoir beaucoup acheté sur la version Wii U. Je crois que je dropais sur tous mes équipements. À voir si ça vaut le coup d'acheter. Si le scale. Le scale, effectivement, je crois que j'étais obligé de l'acheter. Mais après, le reste, franchement, je crois que j'ai tout droppé. Normalement, on peut tout dropper dans le jeu. So yeah, Blade Tower. When we come here, it's usually to stop by Blade HQ. The higher-ups, like Secretary Nagi and Commander Vandam, will spend most of their day here. The government leaders, too. They're based in the tower. Guys like our new Director General Maurice Chausson, for example. Blades sometimes report to the leadership here after we finish key assignments. You'll want to remember this place. And that about does it for our tour. So, what do you think? Pretty amazing setup, right? You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough.
We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. In any case, let's head back to the barracks. Secretary Nagi will be waiting. Et alors là, normalement, vous avez entendu un nom très intéressant. Van Damme. Encore un. On est déjà à la 4e itération de Van Damme. Le premier... non, attends, sur Xenoblade 1... Non, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Sur Xenoblade 1, il n'y était pas. Donc c'est la 3e. Excusez-moi, voilà, 3e itération de Van Damme, donc qui commence par celui-ci. Celui-là, c'est le premier Van Damme. Suivi de Xenoblade 2 et de 3. Ah là là, les Van Damme ont plus de vie que des chats. D'ailleurs, non, je pense pas qu'il y en ait. Je pense que je l'aurais vu, même en personnage secondaire pour des quêtes. Je crois pas qu'il y en ait sur le premier. C'est dommage, ça aurait été amusant de se dire qu'il y a un Van Damme depuis le tout début. Honey, we're home. Yes, very amusing. Who wants a fresh cup of tea? Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he put it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Mais oui. Bien sûr que j'accepte, voyons. I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Elma, he can start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Allez, je l'adore. Elle c'est vraiment la détente incarnée. Now then, let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation, just to get your feet wet. Allez. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments, and together they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a Blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the East Gate out of the administrative district, right? We should be there in no time.
I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Elma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah! Training or not, let's go install the hell out of that probe! Ok, donc ça va être un point très important du jeu, l'installation des sondes. En fait, c'est un peu comme de la reconnaissance du volant pour enlever le brouillard de guerre. Regardez. Hop. Alors, hormis là que je viens de voir, est-ce qu'il y a moyen d'afficher la map très rapidement? De ce que je vois, non. Donc on va être obligé de passer par là. Voilà. Donc, bon, il y aura des hexagonaux, mais c'est pas ça. Est-ce que je peux aller sur une autre map ou pas? Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la map. Ça c'est la map entière de Mira, avec les différentes zones. Et en fait, on va pouvoir donc voilà, il y a des zones sur lesquelles il y aura des sondes. Ça va permettre donc de dévoiler le brouillard de guerre, seul de la map, hein, on peut dire ça comme ça. Et plus tard, vous verrez, en fait, voilà, on a Frontier Nav, et en fait, on va pouvoir y mettre des particularités sur ces sondes. J'en parle pas tout de suite, mais sachez que on ne va pas faire que le brouillard de map. Il va y avoir d'autres sujets. Je regarde le temps passé, il est déjà 23h. On va sortir, mais je pense qu'on va se laisser là pour ce soir après. Est-ce qu'il y a une autre cinématique avant? Man, am I glad we pulled an assignment to the east of the city this time. It'd be a long walk all the way back over to the west gate. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigen activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigen butt, huh? Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does he know Irina and Gwyn? We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour probe baloney. Those guys are where the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. That probe isn't gonna install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Effectivement, la sonde ne va pas se planter tout seul. Mais elle s'y plantera demain avec nous. Et je vous proposerai dans ce cas-là de me rejoindre en stream pour continuer. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié déjà la découverte du début. Alors là, on est vraiment au tout début. Hein. On est encore la phase tuto. Donc de ce Xenoblade Chronicles X. J'espère vous revoir. J'espère surtout que vous accrocherez à l'aventure et que vous apprécierez autant que moi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était Amiralink. Ciao tout le monde.